Our topic today is why you shouldn't force issues in the dating scene. So probably umeanza kuongea na mtu and then ikifika katikati you realize this person ni kama wewe ndio una force issues, huyu mtu hana kazi yako. So me I'm here to tell you why you shouldn't be forcing issues once you're in the dating scene. Number one, utafika pahali utaanza kukua obsessed, okay? And when you are obsessed, you can literally do anything to keep this person. So you can end up doing something hata wewe mwenyewe uangalie ushindwe, na mbona nimefanya hivyo. You can get to a point where obsession can lead you to a point hata uko violent. Obsession can lead you to a point hata uko na paranoia. Obsession can lead you to a point where it's almost like you think this person is a property. Unadhani huyu mtu ni property yako, and you might get to that point where unasema kama mimi sitakupata then hakuna mtu mwingine atakupata. That's how you find people end up killing the partner. That's how you find people end up initangwaje, unasikia mtu ameenda, ama unasikia probably a lady ameenda amekata like the male part of the man just because ako like kama mimi sitakuwa na wewe then basi hakuna mtu mwingine atakuwa na wewe. So sometimes it can get so dangerous. So usiwahi kubali ku get obsessed over somebody, okay? Another thing why you shouldn't force issues is because it will end in premium tears. I know sahi unaona ni kama vitu zinawaka. I know sahi unaona ni kama bado mnaendelea, ni kama bado mko sawa. But you need to know penye itakuja kuishia, it is going to end in premium tears. And maybe your partner anafikiria ni aje atakutoka. Maybe haja figure out ni aje ataweza kukutoka, ama ni aje ataweza ku leave that relationship, but they are just waiting for the right opportunity. You need to understand also, ile time yenye nakwambia it will end in premium tears, unaweza pata huyu msee probably ana feel wacha nikaikae na yeye, because probably for them at that particular point it's inconvenient for them kukuacha. But anajua ikifika a certain point probably kama ameshapata mtu mwingine. You see how people say ati before a break up na mtu anapata mtu mwingine kwanza so that akwe the replacement for this other person. So unapata hiyo time yenye una force issues, huyu msee atafuta replacement wake, and the day they will get that replacement wewe ushatoka ama yeye ashakutoa kwa hesabu, okay? That's the other thing. Another thing also, you might end up getting used, especially for men. Once you force issues and then the lady realizes umse kumbe anaweza fanya anything I want, kumbe umse anaweza bend to any will that I want, unapata hiyo ndo time probably as a guy you'll start getting manipulated. So kama ni pesa yako unaanza kuambiwa usinifanyie hivi, na at the end of the day the lady knows probably this thing won't work out. Na pia inaweza work with long distance. So you see, mmekuwa mkiongea na mtu but ni long distance, so haujapatana na yeye, there is probably no chance that utapatana na yeye, ama mnapanga kupatana, but sasa this person has already realized huyu msee ako mbali na maybe chances za kupatana ni very small. So anajua wacha ni take advantage of you sahi before ifike point yenye hatutaweza kukua pamoja. So you see, once you force issues ama once you force things to work, inaenda pingi wewe ndio uta end up kukua hurt and to be used, alright? And the other thing also ni hiyo yenye nimesema, you end up getting hurt because at the end of the day umekuwa ukiforce issues and then one day inafika huyu msee ana decide mimi sitaendelea kukubembeleza, I don't want to be in this relationship. Hapo ndio unapatanga mtu aliamka asubuhi akakublock kila pahali. Unashindwa why did this person block me? It's because maybe you are forcing issues na kaona the only way anaweza kutoka ni kukublock. So unaamka siku moja amekublock WhatsApp, amekublock namba yako, ameblock social media, amekublock everywhere, and anytime you try to call them with a new number ana block. Why? Because you are forcing issues in that relationship. Ama mlikuwa mna force issues in that situationship, whatever it was, ulikuwa na force issues. So alijua huyu na yeye venye nitamtoka ni kumnyamazia tu, so they just go silent on you. And most of the times unapatanga madem ndio wanafanyanga hivyo. So it starts with them, anakugretik, unatuma, anakugretik, anakublutik. So literally anakuonesha amekutoka, but because you want to continue to force issues, unaendelea tu kumtumia text, unaendelea kumcall. So ile point atafika na yeye achoke, itabidi umeamka tu siku moja upate umse by the ni block, okay? Another thing also is people will take you for granted when you force issues because already wanaanza kuona umse hata ajui value yake, okay? Especially as a lady. Sometimes ukiwa a lady and sometimes you're the type of person mwenye unaendea chali na unajua already huyo chali ni player, ama unajua huyo chali si wa dem moja, lakini umejiforce kwa huyo chali because maybe in your head umejiambia this guy is handsome, umejiambia in your head that this guy akona kila kitu yenye unaweza taka. So you start being taken for granted, and unaweza pata umefika point
hadi uchali anaanza kukuitisha pesa. You start doing things for him that you wouldn't normally do for another person, ama normally do for even for another partner that you'd be in a relationship with. So as a lady unaanza kutekiwa for granted because anaona udem hakuna pali anaenda na akona kamshahara, unaanza kumfanyia vitu pole pole. Haven't you heard of stories where mademo analipia unasikia dema anakuja anasema alikuwa analipia chali yake rent, alikuwa anabaia sijui chali yake nini, alikuwa anamwekea gari mafuta. Kwa nini unadhani hiyo ilikuwa ina happen? Because probably that relationship wasn't working out, but because dem alikuwa amedecide huyu ndio mwanaume nataka kwa maisha yangu, akaanza kuforce issues. So basically forcing issues is you getting to a point enye una realize forcing issues is about you getting to a point where you don't want to accept this relationship is not working out, ama hii situationship enye mko nayo hai work out, so una force issues, but in real sense that thing is dead on arrival. And by the way, what can you explain? If you're wondering forcing issues inamaanisha nini, one way that you force issues is by simping. So simping basically ni you are there for somebody but they are not there for you. Umempe attention, umempe all the concentration that you have, but yeye hako hapo for you. Clearly anakuonesha yeye hako idhaa yako, lakini wewe uko hapo, you are trying to force issues. So one thing will happen automatically, you will start to lose sight of your value, you'll start to lose sight of your worth. Okay, so utaanza ku lose self esteem. Why? Because unajiforce kwa mtu mwenye hakutaki. It's like trying to get something that's repelling you. Na imagine unajaribu kuchase kitu yenye inakufukuza, ama unajaribu kupush for something yenye inakufukuza. So what will happen, you will be so tired, utakuwa emotionally tired. Have you ever been emotionally exhausted? Because you're always there. Wewe ni unaanzisha text, huyu mse hata making effort ya kuanzisha text ama kuendeleza text ama kukukall. So you're always the one hapo unaanzisha text, you're always the one hapo unamcall, you're always the one hapo uko hapo. It's like wewe ndio unataka muongee na huyu mse ni kama anakunyamazia, anaongeanga ka text. Ushi text mtu, you text them, ana replying ka text kamoja ananyamaza. You try to send them another text, ananyamaza kabisa. Unamwanzisha the next day, anafanya the same thing. Unamwanzisha the other day. You need to know at that point you're forcing issues. And maybe by the way, you're forcing issues na haujui. One thing I need to tell you, if this person is not giving you the same energy enye anakupea, you need to understand, the same energy enye wewe unampea, you need to understand that you are actually the one forcing issues in that relationship, ama in that dating scene, ama whatever you want to call it. Another thing also I need to tell you, you don't need to force issues because kuna wase wengi sana, okay? Whoever you think ati ni soulmate wako, ati I was meant to be with this person, that's a lie. Because if they don't want to be with you, then that's not your soulmate. Soulmate wako ni yule mwenye ako ready ku stick na wewe through the pain, through the good days and the bad days. Huo ndo soulmate wako. That's the person who is meant for you. Lakini ule mtu mwenye anapoteanga ile time umeingia kwa mashida, ule mtu mwenye it's like, you know, they are trying to put you in a position where wewe ndio una simp. Ukaiona mtu anakumake usimp intentionally, like they are making you beg for their attention, that's not a person that you can call a soulmate. Soulmate ni yule mse anakuelewa 100%. Soulmate ni yule mse mwenye anakupe hiyo assurance that it's not only you that wants this thing to work out, pia yeye anataka that thing to work out, the relationship. Okay, na nikimalizia, the other thing you need to understand is that when you force issues, it brings out the worst in you. Unataningi unaanza kukua kimonster fulani. That's why I was saying, when you get obsessed, you might do something you never thought you would ever do, okay? Just because umefika your point. And you need to understand when you want to say my life is spiritual, in matters the relationship inakuanga spiritual sana. Because tell me why uko hapo in a relationship, you are forcing things clearly. Na hizi vitu nakuja kurealize ukitoka kwa hiyo relationship, you are forcing things. Uko hapo umeforce kukua na mse, na yeye clearly anakuonesha hata madharau, pia amefika point anakuonesha madharau mbele ya watu, but you are just still there. What is happening? Sini kumaanisha mse kuna venye amekumanipulate hata spiritually, okay? So it's almost like they show you ni kama wanakutaka. And wengine, by the way, it's very weird that anaweza kuonesha ni kama anakutaka and then they withdraw. So they show you attention and then they withdraw. Unamkimbiza, akiona umeacha kumkimbiza anarudi anaanza kuonesha attention, then ana withdraw your attention yake, ama anakupea ka love and then ana withdraw ako ka love. So anytime you notice a person is doing that to you, imagine that, just end that relationship. Na ikifika hiyo point, me I always say, hata usitafute closure, block huyo mse, delete namba zake, delete kila kitu, na umnyamazie na uendelee na maisha. Wacha yeye akutafute, akuulizange kwani kuliendangaje.
because they were taking you for granted all along. But niandikie hapo kwa comment section, why do you think people shouldn't force issues while in the dating scene? Gachin Lion.